person. Marcostin Gidaiga, Group Secretary. Tumsifu Yesu Kristo. Florence Ogutu, Secretary, Finance and Budget. Tumsifu Yesu Kristo. Saira Suwaro, Treasurer. Aya, wageni wetu pia mtajitambulisha. Karibuni. Tumsifu Yesu Kristu. Lilian Ajiambo, Secretary wa Capacity, Member wa Risk and Audit. God is good all the time. Kwa majina naitwa Maslin Ayuma, nikiwa Secretary wa Risk and Audit, Member wa Finance and Budgeting. Asanteni. Aya, hiyo ndio team ya management. Staff wawili, mmoja ako absent, wawili kuna moja intern na watakuja pia kufanya introduction. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina yangu ya Joseph Mwangi kutoka Caritas Audit. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, my name naitwa Peter Muriuki, Auditor from Erinja and Company Associates. Mungu ni mwema na kila wakati. Na mimi kwa majina naitwa Lucas Kongo, nafanya kazi na Caritas Nairobi Audit Department. Caritas Bank pia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Carlos Langat from Caritas Bank Kawangware Relationship Officer. So tutawasidi kuongea. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa AD Hagen. Mimi ni Relationship Officer na deal na Bank Assurance hapa Caritas Microfinance Bank branch yetu ya Kawangware. Nashukuru sana kuungana na nyinyi siku ya leo. Tazidi kuwa pamoja, tusemezane na muwe na siku njema. Asante sana. Ngaine mwega na kila wakati. Jina ni Frederick Soy kutoka Caritas Microfinance Bank Kawangware. God is good all the time. Akinyi Veronica, staff. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Denzel David Wafula na niko tu hapa internship na shirikiana tu na huyo. Mwana siku njema. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunapeana intern. Huyu ni mtoto wa member. Kwa hivyo members wetu pia hatuwatupilii mbali, tunawaangalia vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mmoja wetu pia amefika tu hapa saa hii. Pia nitamfanyia introduction, ni newly elected. Atasema jina lake na yeye ni nani. Naomba Julius Lule urudi hapa. Julius Lule arudi hapa. God is good all the time. Kwa majina naitwa Obuya Nyamoya Ignatius. Vile Madam Chair amesema, I'm the newly elected Western Zone Secretary. Nimefika kushuhudia AGM yenu. Hope tutakuwa na interaction nzuri na AGM ya kufana. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo tena. Nimerudi mara ya pili. Mara ya kwanza nilijitambulisha kama Vice Chair, lakini tena niko na furaha kuwajulisha kwamba the same faith yenye mlinionyesha mkanichagua kuwa member of management, the same faith nimeonyeshwa pia na leaders wote wa Western Zone. Kwa hivyo leo nimesimama hapa mbele yenu pia kama the newly elected zone representative for the Western Zone. Karibuni sana. Kwa hivyo leo nikiwa hapa niko kama Vice Chair na vile vile niko hapa leo pia kama zone representative wa Western Zone. Karibuni sana. Tuwapigie hao ambao wamechaguliwa juzi makofi.
Wageni wote wa Caritas Bank na Caritas Nairobi wote makofi. Asanteni sana. Nachukua fursa hii kumwalika sekretari wetu aje atusomee minutes za previous meeting. Good morning. April 2025. Members present: Samuel Maonga, CPA Peter Murioki, Gabriel Asayong, Western Zone Chairperson, Boniface Chaberia, St. Vincent Paloti, Marcostin Gidaiga, Cyrus Ogwaro, Julius Lule, Florence Ogutu, Maslin Ayuma, Lilian Ajiambo. 219 members in attendance. Absent with apology: Florence Wanjiko. Preliminaries. The meeting was called to order by the Vice Chairperson at 10 a.m. He then invited the catechist Duncan Nyamwai, who led the sitting in a word of prayer. The Vice Chairperson invited the management team and staff, who cordially introduced themselves to the members. He also gave a chance to the guests to introduce themselves briefly, as they will be given a chance to address the sitting later on in the program of events. Agenda: reading and adoption of the minutes, management report, budget reading, financial report presentation, open forum, resolutions, AOB. Reading and adoption of minutes. Before reading the minutes, the secretary notified the members that the event was being broadcasted live on YouTube. If any member had issues being recorded, they should occupy the back seats. Members should use the ID number when raising queries in the forum, since member numbers have been duplicated. Mark Gidaiga read minutes of the previous meeting, which were proposed by Anastasia Andoni, ID number 037-3856, and seconded by Ben Amwai, ID number 218-58405. Matters arising: no matters arose from the previous minutes. Management report. The report was presented by the chairperson of the Capacity Building Committee, Julius Lule, highlighting on the achievement and challenges that the group faced in the year 2024. The achievement that stood out was on the procurement of a new system and app through Caritas that has really reduced members frequenting the office. The biggest challenge was on guarantorship, where members were informed on the implications of guaranteeing a loan. Members also agreed to engage on social platforms and join our WhatsApp group, and also respond to the call on education days. The report was proposed by Moses Ainza, 7277-237, and seconded by Joseph Buluma, 742-311. Financial report presentation. The Vice Chairperson invited the representative from Melija & Co. Associates, CPA Peter Murioki, to preside over the auditor's report. He read through the names of the current officials and the banks in operations with the group. He went through the financial notes as guided on the financials. It was noted that we had a decline in interest in loans in the year 2024 compared to the year 2023. 2.6 million in interest in investments in the year 2024 compared to 2023. He also gauged the group's growth by the increase in reserve fund, where 2023 it was 998,235, and 2024 it was 1,363,679. a growth by 365,444. Distributable surplus increased by 1,282,461. He also educated the members on the group's financial position, where it's a sum of group's assets and liabilities. He finished up with the opinions they had after the audit, that books of accounts were well kept, financial positions and statements of comprehensive income are in agreement with the books of account. The Vice Chairperson, after the report, told members to write down all the questions they had. They would get answers during the open forum session. Financial report was proposed by Nora Nyango, 249-30-304, seconded by Simon Wandera, 126-86-779. Budget reading. The Vice Chairperson invited Benedict Nyaboke to preside over the reading of the budget for the year 2025 and 2024 supplementary. After reading through the budget, it was proposed by John Orioba, ID 955061, and seconded by Anne Moy, 218-12-865. Open forum. Before inviting members to ask the questions they had, he informed members that there will be some forms going around.
feedback forms and that members should fill them so as to help improving our services. Questions. Boniface Ouko suggested that when members died, they should be informed and a breakdown of the expenses be visible in the reports, and that members should contribute during death of a member instead of remitting 240 shillings. Sylvia Mombi 284-92-979 had a questions on the software, especially the app loan disbursement not working, and if there will be any charges to activate some missing functionality. Stella Ndunge 11255092, she had a questions on the liquidation account since she had deposited money for a friend and the amount went to the liquidation account. Peter Shivoka 204-82-8868 wanted an explanation on how to deposit for minor savings. Francis Bosire 277-8967 wanted to know how one can join the group if he or she is abroad. Ainza Moses 72-77-237 had a question on budget. On the budget committee expenses, audit expenses, capacity building. He noted that the above items had almost doubled in amount. Joseph Carroll 273-72-918 wanted to understand on how we came about a figure of 10 million in non-performing loans. Elias Imwene 366-902-68 wanted to know if the group could offer asset financing. Ann Moai 218-42-865 wanted the group to procure a generator to avoid downtime when the lights go out. Tasisio Nokelo challenged Caritas to adjust formula for guarantor releasing. Pascal Shipuoni 222-98-317, why has the group not been recognized as a SACCO? Isaac Kamau 100-917-17, why the group did not receive dividends from benevolent fund? The answers were as follows. Combine the last and first question since it was on the benevolent fund. He had the following to say. That is Samuel Maonga. When the group started, when members passed, they used to ask members to contribute. This posed as a challenge since only management members contributed, and that's how the fund came to be. The fund is on loans and investments and is used to garner interest to generate surplus. All applications and functionalities in the app are just awaiting approvals from the board to be rolled out. A soft loan of 95% of savings will be available in the app of 50,000, whichever is lower. Liquidation is a holding account, a collection account where you sum up your money to distribute through the year or month in accordance to the individual. If you miss the product code on the account number, the money automatically hits the liquidation account. You can self-transfer using the app to the account you wish or call the office. If you don't have a smartphone, dial *853*27# to access account, transfer funds using USSD. Paying for minors. Minor account is a product linked to parents' account. You can send the amount to liquidation, then transfer amounts to minor savings. You can also use the app or USSD code to make payments to minors. Members joining from abroad can fill the forms and send to the office using WhatsApp or email. Audit expenses increased because after the group's growth, it had to acquire an external auditor, incurring a cost. Capacity building education days where members are equipped with skills to better their financial positions. Committee expenses, group allowances grow with the group's growth. In the case where the management overspends, the overspent money is deducted from the management savings. Non-performing loans that are not paid well, system deals in accruals, so when you fail to pay, the system charges on that. Combine the answer where guarantors are released first and the loanee is left paying the loan. This was against the law, and going forward, when a loan is repaid, amounts will be divided equally through loanee and guarantors. The group doesn't offer asset financing, but you can get the service through our bank CMFB with different interest rates from the SHGs. Higher, but with discount since you are a member. The group is self-governing with the SRF, and that's why it's not a SACCO. Since the generator was not in the budget to be discussed by the management and brought forward in the next AGM, but members were urged to embrace new payment methods and avoid frequenting the office. Resolutions. Julius Lule introduced the representative from Elijah & Co., asked the members if we should continue with the auditor services for the next 3 years as a new directive from Caritas Nairobi since the group's capital share had increased. He assured members the auditors were vetted by Caritas and that they had ticked all the right boxes for the
Surplus was resolved to be distributed in accordance to the policy. You have to surplus distribution was proposed by Vincent Anjimbi 953-9023 and seconded by Pamela Kananu 237-10-252. Samuel Maonga asked members in attendance if the management had done a good job and if they deserve honoraria. They agreed, and it was proposed by Miriam Mugove 222-01680 and seconded by Hainza Moses 72-77-237, who also urged members they should always motivate management to do a good job. The budget was approved by the members, proposed by 262-81-713 and seconded by 211-96-498. He also raised a question from Francis Simba, who joined online and had questions on why commuter allowance was doubled and difference of team building and capacity building. Capacity building is an expense on training members, and team building is for management and staff, where they go and build cohesion amongst each other. Commuter allowance is where management get money to go out for duties outside the office. The vice chairperson then invited the Western Zone chairperson Gabriel Asayong from St. Jude Satellite. He congratulated the team for holding the AGM first in the zone and the deanery. He also requested members to give support to the leaders as they dispense their duties, reduce default so as to grow the group despite the hard economic times, since the SHGs even offer loan restructuring. Members to embrace education days in order to be adept to the policies. Challenged management to make a small addition in the investments we have at Caritas MFB. Boniface Chaberia, he was invited to address the members in attendance and had some stretching exercises before his speech. He had the following to say: congratulated management and staff for holding its AGM first in the zone, encouraged members to save in the group and take loans to help better their lives and not out of peer pressure. Save money today for it will save you tomorrow. Encouraged friends to join the group to reduce issues of guarantorship. Caritas MFB, a representative from the bank by the name Lucy Nyambura, presented the following services the bank offers, the advantages of self-help group members have over non-members in service delivery at the bank. SHG members are charged half the amount for withdrawal charges. They offer an open group link account where members can utilize the service in Chamas to give out loans in safe way through mobile banking. In loans, bank can offer loans to SHG members with a reduced interest of 2%. Offer pay bill services for business and insurance products. She gave out her number for anyone who had questions or a follow-up of the services they offer. Awards. Previous management were awarded with certificates of appreciation. Most active participation: Mark Chimwani. Minor of the year: Marco Darrell Omondi. Super loan utilization and repayment history: Anu Anjiro Kamau and Esther Amboi. Being no other business, the meeting came to a close with a short stretching exercises and prayers from Angeline Kioko at 1:35. So kuna any mistakes or corrections, kindly. Samahani. To proposer na seconder tukubaliana kama hivyo ndo meeting ilikuwa last time. Nataka kujua kama walinidanganya. Mimi sikukuweko. Si mmesikia akisema apology. Mungu alibaliamua kunibariki hiyo siku. Nataka kujua kama ni ukweli ama nilipewa minutes za uongo. Proposer na seconder. Hatukukuwa proposer, seconder. Majina Pamela Kananu, I propose. Number? Pamela Kananu. Pamela Kananu amepropose. Seconder. Seconder. I second Ann Kamau.
Ann Kamau amesecond, asante sana. At least nimejua kweli minutes zilikuwa za ukweli. Namwalika mwenzangu Lilian Scovia aje atusomee management report. Lilian. Mungu ni mwema na kila wakati. Nitasoma management report. We, the management of St. Francis of Assisi Catholic Church Gatina Self-Help Group, welcome all of you present here today to this year's annual general meeting. Objectives of the group. The main objective of our group include to educate members through capacity building programs, to increase membership, to promote a strong savings culture among members, to offer credit to members by providing affordable and accessible loans, and uplift members economically. Membership status. Our membership at the start of last year, 2025, was 1,481. We managed to recruit 204 new members during the year. However, 50 members exited. The membership at the end of the year 2025 was 1,585. Savings performance. For the year 2025, we were able to grow our member savings by 8,732,738. The total savings at the close of the year 2025 was 98,288,372. Loan management. In the year 2025, we issued loans worth 31,797,350. And the total outstanding loan at the end of the year was Kenya shillings 25,216,936. The loan default number at the end of the year was 39. The staff and management are working together to manage these challenges. Some of the challenges which we are facing and hope to overcome with your help includes loan default / delayed repayments. Default is brought about by lack of payment or underpayment of loans. Irregular meeting attendance by some members. During the year, we hold a few meetings such as AGM and Capacity Building Day. We have over 1,500 members, but the attendance of these meetings doesn't even get to half of the members. It is at such meetings that you get to participate in the shaping of our self-help group. As much as we get to recruit new members, we are experiencing member withdrawal. It is our goal to retain all of you to assist us in growing the self-help group and also growing you financially and socially. Low loan uptake. Our main objective is to provide credit through issuance of loans to members to assist you in growing financially. However, this has been a challenge as most of you don't secure loans from our group.
future plans. Increase membership. One of our strategic plans is to increase our membership. This will be achieved through a robust promotion and marketing strategies, enhanced capacity building, improving members' loyalty, and maintaining a member feedback mechanism. Expand loan portfolio. Credit provision is our primary objective among our source of income and a key way of serving you. We avail loans at affordable interest rates, giving more access to loans for you. An increased loan portfolio ensures that our funds are utilized efficiently. Through increased lending, we will be able to grow together as a self-help group and individually as members. Encourage consistent member participation. Our duty as members is to attend meetings when called upon. Moving forward, we'll introduce a penalty for not attending meetings. The amount to be penalized is open for discussion. Conclusion. The group has demonstrated strong growth and resilience throughout the year. With improved financial discipline, St. Francis of Assisi Gatina Self-Help Group is well positioned for continued success and sustainability. Thank you, and may the Almighty God bless you all. Asante sana Lilian, nakatu hapa. Mmesikia membership yetu imefika ngapi? Membership imefika ngapi? Tunakuwa ama hatukui? Tunakuwa ama hatukui? Are we growing or not growing? We are growing, but bado. Lakini bado. Jiulize wewe, umeleta watu wangapi? Umeleta watu wangapi tangu join kikundi? Ama unakula dividend peke yako, unaamua jirani wacha akae? Kama uko na miaka 5 hapa, unakuwa at least umefaa kumeleta pia watu 5. Kama uko na miaka 10, umeleta watu 10 kwa kikundi. Now with that, it means you are growing your guarantorship cell. Wakati unaleta watu 2, 3, it means unafanya nini? Unatengeneza kikundi yako ya guarantorship inakuwa kubwa. Ati side hii nikikosa nitaenda side hii nyingine. Lakini kama ulikuja peke yako hivi, ukajoin peke yako tu, unakujanga unakaa peke yako kwa meeting, hata ujui jirani yako ni nani. Alafu wakati wala unaanza kupigia chairperson, sina guarantor. Haujawahi leta mtu, haujawahi taka kujua mtu mwingine ni nani ambaye mmekaa na yeye. Kwa hivyo saa hii, hebu tujuane. Salimia jirani yako, muulize jina lake. Saa hii, salimia jirani yako, muulize jina lake. Mumejuana? Umejua jina lake? Are you sure? Nikikuuliza jina lake utasema? Umejua wa right ama wa left? Wa right ama wa left? Wote, jua wote. Loan ya 10,000 utahitaji mtu mmoja tu wa left ama wa right. Loan ya 100,000 utahitaji right, left, front, back, center. Tafuta watu wote uwajue. Sababu nakuja kwao kukuuliza nyuma yako anaitwa nani? Esther, wa nyuma anaitwa nani? Wa mbele anaitwa nani? Hebu tujuane 1 minute. Jua jirani yako ni nani? Ndio at least ukipigia simu na kuuliza unajua nani kwa kikundi, utaniambia mimi najua Janet Wangare. Alafu natafuta Janet Wangare afanye nini? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Na pia niseme Bwana asifiwe. Kwa wale ambao sio Wakatoliki. Tumeona tumesomewa mashida zetu hapa. Wengine wanaingia, wengine wanatoka. Na wale ambao wanatoka sana ni sababu ya kukosa guarantors. Kosa nini? Kwa hivyo ni vizuri sana wakati unakuja kwa mkutano, kuja na ujue jirani yako ni nani. Utakuja hapa upate kumbe wewe
na wewe mnaishi plot moja, lakini hamjaitwa nyinyi wa kikundi. Kwa hivyo ukikuja meeting hiyo ujiwekee tick. Kuna mambo utakuwa umejua, hauja waste time yako. Sawa sawa? Uko na shughuli zako mingi, leo tu umejioffer kuja hapa. It is not zero work. Hebu ambia jirani yako, it is not zero work. It is not zero work. I'm here to bear fruits. I'm here to bear fruits. Fruits that I will eat tomorrow. Yes, so usipokuja meeting, guarantorship itakuwa shida. Next, nitamuita our auditor atuelekeze mbele kwa sababu ya financial report. Karibu sana Mr. Peter. Makofi kwake. Yeye ndo anajua siri za hii kikundi saa hii. Anatujua in and out. Karibu. Asante. Hamjamboni nyote. Naitwa Peter Muriuki kutoka Erinja and Company Associates. Nataka tuangalie hesabu pamoja na nyinyi, tutatembea tu pole pole. Tuende page 18, not 8, page 18. Tuko page 18. Page 18 tutasoma pamoja na page 22. So page 18 ni summary. Mkiangalia tunaita income and expenditure. Ni summary. So tutaenda page 22 ndio tutasoma ikiwa expounded. Kwa sababu tukienda page 18 itakuwa tu summary. Tunaanza na note 2. Note 2 kuna 2A. Note 2 kuna listing and controls. Tuko hapo note 2A, page 22. Tuendanisha pamoja page 22. Listing and control, note 2A, members savings. Pesa ambazo members wameweka ni 95,252,483 shillings. Hizo ni za members individually. Ukiwa peke yako. Group savings, kuna wale wako in groups. Group savings ni 3,35,889. Tuko hapo, total yake ni 98,288,372. Kuna watu tunaitaga minor savings. Minor ni watu ambao hawajapata vitambulisho. Maybe umewekea mtoto wako akimba pahali, tunawaitanga minor. Minor ni underage, hawajafikisha umri wa major kuwa mtu mkubwa ama hana vitambulisho. So wako chini ya mzazi. Ndio namba 2B ni 817,073 shillings. Tuende note 2C, hizo ni outstanding loans. Pesa zenye siko nje. Kwa development loan tuko na 14,697,684. Kwa education, kwa masomo 45,227. Business loans ni 6,848,870 shillings. Kuna emergency loans 473,028 shillings. Agribusiness loans 50,299. Kuna admin loans or admin special 3,101,828. Total outstanding loans ni 25,216,936. Tukienda note 3, tuko na other incomes. Other incomes
income kutoka hapa na pale, apart from interest. Tuko na fines and penalties. 2025 ukiangalia hapo tuko na miaka miwili, 2025 and 2024. 2025 penalties and interest ya 2025 tulikuwa na 9,288 shillings and 280 shillings, so hatukuwa na penalties nyingi ukikompare na 2024 a variance of 30,000. Registration fees kuonyesha tumeongezeka. Ya 2024 tulikuwa na 17,800. This year tuko na 24,900, an increment of 7,000. Kuna sales of literaures. Ya 2024 we had 64,000. Ya 2025 69,000. Withdrawal charges. Ya 2024 we had 35,000. This year we have 31. Service charge, year 2025, we had 57,000. Year 2025, we have 75,000. Total other income, year 2024, we had 214,000. This year, we have a decline of roughly 5,000. That is, we have 209,937. To the page 23. Operations or operating expenses ni matumizi ya kiofisi. Ya 2025 tuko na printing and stationaries. Ya 2024 we had 46,000. Ya 2025 we have 76,000 in increase. Transport and traveling. Ya 2024 we had 42,000. This year we have 33,000. Internet and emails. Year 2024 we had 53,000. This year we have 45,000. Electricity, water and fuel. Year 2025 we had 650. This year we have 0. Year telephone and postage, uniform or similar, that is 6,750. Sono meetings expenses, year 2024 we had 12,600. This year none. SMS charges, year 2024 we had 42,000. Year 2025 we have 99,000. Office maintenance or system maintenance, year 2024 we had 60,000. This year 0. Office expenses, year 2024 we had 75,000. Year 2025 we have 81,000. Promotion and publicity, year 2024 we had 154,000. This year we have 299,000. Bank charges, matumizi ya bank, year 2024 we had 10,993. Year 2025 we have 19,178. Office repair and maintenance, year 2024 we had 25,000. This year we have 18,000. Audit expenses, year 2024 we had 4,000. This year we have 2,000. Total operating expenses, year 2025 we have 684,000. Year 2024 we had 536,000. Note number 5, we have administration expenses. We have annual members admin fees. Year 2024 we had 136,800. Year 2025 we have 148,000. SRF levy, year 2024 we had 40,000. This year we have 73,000. Audit fees, year 2024 we had 52,200. This year we have 52,200. Total admin costs or expenses for that matter, year 2024 we had 229,000. Year 2025 we have 274,000. Management costs,
That's note number 6. Committee duty allowance. Year 2024 we had 633,800. This year we have 608,300 shillings. Committee seating allowances. Year 2024 we had 304,000. This year we have 307,000. Committee expenses. Year 2024 we had 68,000. This year we have 82,000. Seminars and workshops. Year 2024 we had that 6,000. This year we have spent 112,000. Management retreat, team building and benchmarking. Year 2024 we spent 70,000. This year we've spent 93,000. In total, that is management cost. Year 2024 we spent 1,112,650 shillings. This year we have spent 1,204,480 shillings. Note number 7, we have the corporate social investments. We have group corporate social investment or CSI. Year 2024 we spent 20,000. This year we have spent 100,000. Zone corporate social investment. It's year 2024 50,000. 2025 50,000. Caritas corporate social investment. 2024 was 0. This year we have spent 50,000. In total, corporate or CSI, year 2024 we spent 70,000. This year we have spent 200,000. Number 8, members costs. We have AGM expenses. Year 2024 we spent 202,000. This year we have spent 280,000. AGM expenses, it's 1,000 uniform. Education and training. Year 2024 we spent 17,000. And the year 2025 we spent 31,000. Church offertory expenses, stroke donations. Year 2023 we spent 33,000. This year we have spent 24,000. Sonokite, year 2024 and 25, we spent 4,000 each. Total members cost, year 2024 we spent 258,000, and the year 2025 we have spent 269,000. Twende page 24, staff costs. Hiyo ni matumizi ya wafanyikazi. That's note number 9, page 24. Salaries and wages, mishahara. 2024 we spent almost similar figure. That's 1,004,000. 2025 we spent 1,005,000. NSSF, which is paid by the employer. Year 2024 we spent 86,000. This year we have spent 55,000. Housing levy, year 2024 we spent 20,000. Year 2025 we spent 15,000. Staff medical cover, year 2024 we spent the similar figure, that's 119,000. Gratuity, it's a similar figure, 65,000. Christmas token, 2024 spent 8,000. This year 10,000. Staff training expenses, year 2023 we spent 93,000. Year 2025 49,000. Staff expenses, this year we have spent 3,000. Total staff costs,
Year 2024 we spent almost similar figure, so it has declined slightly. We had spent 1.3 or 1,397,000, and this year we've spent 1,323,000. Note number 10. Note number 10 inasema mambo ya debtors and prepayments. Debtors ni watu wenye wako na madeni yetu. Debtors wenye wako na madeni yetu. Yeah. So accrued investments or interest. Year 2024 we had 2,370,000. This year is 2,454,000. Sundry expenses. This year we don't have any. Accrued loan interests. Year 2024 we had 352,000. This year we have 333,000. In total, year 2024 we had 3,052,000. This year we have 2,787,000. Number 11 ni pesa zenye zilikuwa kwa bank ama cash ama kwa M-Pesa by 31st December 2025. Year 2024 we had 6,660,000. This year we had 5,608,000. Hiyo ingine let me also take you through kwa sababu ndio makeup ya sote zinaenda balance sheet. Note number 12 tunaitaga accruals and payables. Ni madeni yenye tuko nayo sisi. Hii ingine ilikuwa debtors, ni sisi tulikuwa na ni wao wenyewe wako na madeni yetu. Sasa payables ni watu ambao tunastahili kulipa. Those we are supposed to, yani madeni yenye tunastahili kupatiana. New members registration fees. Year 2024 we had 11,000. This year we have 10,000. Accrued corporate social investments. Year 2024 we had 54,000. This year we have 57,000. Accrued LSF. Year 2024 we had 297. This year we have 634,000. Accrued Caritas CLB charge. Year 2024 we had 64,000. This year we have 68. Accrued seminars and workshops. This year it's 0. Hiyo ingine ni annual members admin fees. Year 2024 we had 224,000. Year 224 we had 269,000. This year we have 417,000. Dormant members savings. Year 2024 we had 2.2 million. This year we have 2,087,000 shillings. Hiyo ingine ni accrued system maintenance, none this year. Accrued SMS charges. Year 2024 we had 42,000. This year we have 99,000. Staff gratuity or accrued staff gratuity. Year 2024 we had 145,000. This year we have 65. Accrued Caritas CSI. This year we have 80,000. Tithe to local church. Last year we had 272,000. This year we have 301,000. Tithe to Caritas. Year 2024 we had 272,000. This year we have 283,000. Hiyo ingine ni honorarium. Honorarium. Year 2023 we had 272,000. This year is 283,000. No, yeah. Provision for audit fees. Year 2024 we had 52,000. This year we have 26,000.
Accrued SLF levy, year 2024 we had 40,000. This year we have 72,000. Liquidation account, year 2024 we had 184,000. This year we have 35,000. Accrued statutory deductions in madeni ya serikali 233,000 year 2024. Year 2025 we have 271,000. Sundry creditors, that is unallocated funds. Year 2024 we had 812,000. This year we have 24,000. CBS loan, year 20 we have a similar figure or a uniform figure of 25,000. Funds disbursements, year 2024 we had 23,000. This year we have 1,105,000. Accrued retirement token, this year we have 35,000. In total, year 2024 we had 5.66 million. This year we have 6 million. Hiyo ingine ya mwisho ni benevolent fund. We had a balance of yet that 2024 we had 1.3 million. This year we have 1.5 million. I think with that, unless you have a question, I'm done. Now I want to read the auditor's opinion. Yeah, auditor's opinion on page 17. Page 17, pameandikwa hapo opinion. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of financial statement of the financial affairs of the self-help group for the year ended 31st December 2025, and of its surplus and cash flows for the year ended in accordance with international financial reporting standards and complies with the Self-Help Group Act Cap 108 and Self-Help Group Regulatory Framework on SIP economic empowerment program. Report on other legal requirements as required by the self-help group self-regulatory framework. We report to you based able to submit and sorry. Okay, in our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of financial affairs of the self-help group for the year ended 31st December 2025 and of its surplus and cash flows for the year then ended in accordance with the international financial reporting standards and comprise with the Self-Help Group Act Cap 108 and Self-Help Group Regulatory Framework on SIP, that is socio-economic empowerment program. Report on other legal requirements as required by the Self-Help Group Self-Regulatory Framework. We report to you based on our audit that 1, we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit. 2, in our opinion, proper books of accounts have been kept by the Self-Help Group so far as appears for our examination
of those books. And number 3 and final one, the self-help group's statement of financial position or balance sheet and the statements of comprehensive income, that is income and expenditure, are in agreement with the books of account. The engagement partner responsible for audit resorting to this independent auditor's report is CPA Rija and Company Associates, practicing number 1601. Asanteni sana. Asante sana Mr. Peter. Mmesikia hesabu zetu? Tumezisikiza? Tuko na shares ngapi? Tuko na pesa ngapi yote kwa jumla? Tuko na ngapi? Tuko na vitabu, just refer. Tuko na pesa ngapi? 90? Si tufikisha 100M members. Tunaweza fikisha 100M. Semeni very soon. Tuko mbele ya kanisa, Mungu anasikia. Semeni very soon. Ni kidogo tu, tulete pesa kabla mwaka ijaisha. Tukishikanisha na ile investment tugonge 100 haraka, si ndio? Semeni Mungu ni mwema. Atatufikisha hapo, si ndio? Nilisema tujuane. Ukajua mwenzako? Mwenzako anaitwa nani? Isaac. Nimesahau. Chairperson, nataka loan, nataka guarantor, na sikumbuki jina yake. Sasa nitajua ni nani. Jirani yako ni nani? Kuna Cosmas, kuna Evelyn hapa. Kuna Lydia. Thank you. Huwa amefanya vizuri sana. Acha nikuja hii side. Tulisema tujuane, si ndio? Mimi naitwa nani? Hatukujuana ya kutosha. Mimi naitwa nani teacher? Mansu. Ya. Mimi naitwa nani? Wanjiko nani? Wanjiko nani? Florence. Tujuane tafadhali. Kwa hivyo ukiwa chairperson wa kikundi yako utasema ni Masi. Masi mwenye tuko naye kwa Caritas anakaa Limuru. Tujuane sawa. Tumesikia hesabu zetu za financials na sasa nitaita treasurer akuje atusomee budget yetu ya mwaka huu. Tumekuwa tukitumia supplementary ambayo ilitayarishwa last year. Sasa tunataka tusikie hiyo ingine ni ipi. Tumsifu Yesu Kristo. Sorry, nimesahau kitu. Proposer na seconder. I'm very sorry. Proposer. Cosmas Ouma. Cosmas Ouma amepropose. Seconder. Sawa, ile side nyingine. Susan Wanjiro, I second. Pera namba yako ya ID? 21. Susan Wanjiro 21 96 3512. 97.
of stationery, 69,000, 320,000, 320. In 2025 actuals, 2026 budget, 100,000. 2027 supplementary budget, 25,000. Withdrawals charges, 2025 actuals, 31,000. 2026 budget, 50,000. 2027 supplementary budget, 12,500. Service charge, 2025 actuals, 31,000. 75,437. 2026 budget, 80,000. Supplementary budget 2027, 20,000. Zero proportional materials hatuna saizi. Totals supplement 2025 actuals 11,842,759.03. 2026 budget totals 14,320,000. Supplementary budget totals 3,580,000. Tuende kwa side expenditure. Committee sitting allowance 2025 actuals 307,300. 2026 budget 350,000. 2027 supplementary budget 87,500. Committee duty allowance 2025 actuals 608,300. 2026 budget 650,000. Supplementary budget 162,500. Committee expenses 2025 actuals 82,620. Sorry. 2026 budget 100,000. Supplementary budget 2027 25,000. Transport and traveling 2025 actuals 33,750. 2026 budget 60,000. Supplementary budget 15,000. Computer maintenance 33,750 actuals 2025. 2026 budget 60,000. 2027 supplementary budget 15,000. Hiyo ni transport and traveling. Computer maintenance kwa 2025 hatukuwa nayo. 2026 15,000. 2027 supplementary budget 3,750. Promotional materials and marketing actuals 2025 299,930. 2026 budget 300,000. 2027 75,000. Bank charges 2025 actuals 19,178. 30,000 2026 budget. 7,500 supplementary budget. Telephone and postage 6,750. 2025 actuals. 2026 budget 15,000. 2027 supplementary budget 3,750. Printing and stationery 2025 budget 76,999. 2026 budget 80,000. Supplementary 2027 20,000. Office repairs and maintenance 18,000 2025 actuals and 18,020. 15,000 2026 budget. 2027 supplementary budget 3,750. Audit fee and audit expenses and fee. Audit expenses in short 2025 expenses 54,750. 2026 budget 60,000.
2027 supplementary budget 15,000. Team building and benchmarking 70,000. 2025 actuals 70,000. 2026 budget 17,000 supplementary budget 2027. Benchmarking 23,760 2025 actuals. 2026 budget 25,000. Supplementary budget 6,250. Staff expenses 52,000 2025 actuals. 104,000 2026 budget. 26,000 supplementary budget. Corporate social investment CSI 200,000 2025 actuals. 200,000 2026 budget. 50,000 2027 supplementary budget. Internet and email 2025 actuals 45,500. 60,000 2026 budget. 15,000 2027 supplementary budget. Staff salary and wages 2025 actuals 1,005,504 shillings and 50 cents. 2026 budget 1,200,000. Supplementary budget 300,000. Staff medical coverage 2025 actuals 119,257. 2026 budget 150,000. Supplementary budget 2027 37,500. Staff gratuity 65,250 2025 actuals. 65,250 2026 budget. Supplementary budget 16,350.50. Ragum 2025 actuals 1,000. 2026 budget 2,000. 2027 supplementary budget 500. Sono meeting expenses 2025 actuals Atuna. 2026 budget 25,200. Supplementary budget 2027 6,300. Sono Kitty 2025 actuals 4,000. 2026 4,000. 2027 supplementary budget 1,000. Annual general meeting HM 2025 actuals 280,165. 2026 budget 300,000. Supplementary budget Atuna. Ovatory 2025 actuals 16,250. 2026 budget 30,000. Supplementary budget 7,500. Office expenses 2025 actuals 81,671. 2027 90,000. 2027 supplementary budget 22,500. Management seminars and workshop 2025 actuals 112,500. 2026 150,000. 2027 supplementary budget Atuna. Annual members admin fee subscriptions 2025 actuals 148,100. 2026 budget 159,000. 2027 supplementary budget Atuna. Staff Christmas token 2025 actuals 10,000.
2026 budget 10,000, supplementary budget hatuna. System maintenance 2025 actuals 60,000, 2026 budget 100,000. 2027 supplementary budget hatuna. Staff SMS charges 2025 actuals 99,860. 2026 budget 80,000. Supplementary budget 20,000. Capacity building day 2025 actuals 31,790. 2026 150,000. 2027 supplementary budget 37,500. Donations 2025 actuals 8,200. 2026 budget 5,000. Supplementary budget 2027 1,250. NSSF for the employers 2025 actuals 55,920. 2026 budget 70,000. Supplementary budget 2027 17,500. Housing levy 2025 15,082.50. 2026 budget 20,000. Supplementary budget 5,000. Strategic plan implementation 2025 hatuna. 2026 budget 200,000. Supplementary budget 2027 50,000. Save regulatory framework. Attended electricity and fuel 2025 budget hatuna. 2026 budget 2,000. Supplementary budget 5,000. Self-regulatory framework 2025 actual 67,166.73. 2026 budget 73,716.28. Supplementary budget hatuna. Roses written off 2025 actuals 5,289. 2026 budget 10,000. Supplementary budget 2027 hatuna. Depreciation 2025 actuals 293,801.38. 2026 budget 280,000. Supplementary budget hatuna. Provision for loans 2025 actuals 3,576.36. 2026 budget 10,000. Supplementary budget for 2027 hatuna. Totals for the 2025 actuals 4,311,240.46. 2026 totals 5,320,166.28. For the supplementary budget totals 1,056,863. Net profit for the 2025 actual 7,531,518.57. 2026 budget totals 8 million. For the supplementary totals for 2027 2,523,138. Ukiangalia hapo chini kuna kwa under the net profit we have the capital expenditure, the projector 30,000, printer 40,000, totals 70,000.
Na hiyo ndio budget ya 2026. Na supplementary na actuals. Makofi kwake. Hiyo ndio hesabu yetu ya mwaka huu. Naomba proposer na seconder. Alafu najua tuko na maswali mengi sana. Kwa hivyo tutapitisha karatasi, itaenda round. Alafu tutauliza mayo maswali yote in writing. Kwa wale ambao maybe hauwezi jieleza kwa kusema, lakini unaweza kujieleza kwa kuandika. Kama uko sawa kwa kusema, kuna nafasi ya maswali yote pamoja. Tunaelewana? Aya, proposer na seconder. Angeline Duku, proposer. ID number 2206 2905. Asante Angeline. Huo ni our lead marketer. Seconder. Ann Mwai, ID number 2181 2865. Aya, asanteni sana. Kwa wale ambao bado wamesimama, kuna viti pande hii. Hapa mbele kuna viti. Tumefikishiwa makaratasi zetu. Tunakili maswali yetu yote hapo. Aya, kuna wageni wetu ambao wamefika saa hii. Ningependa kuwajulisha. Watakuja hapa mbele, waweze kutujulisha majina yao. Alafu tuendelee. Karibuni. Caritas Nairobi, Caritas Bank. Mungu ni mwema na kila wakati. Ni vizuri kuwa hapa. Kwa jina naitwa James Kinyanjui, working at Caritas Microfinance Bank, relationship manager in charge of groups kama hizi. For now niko Nyeri, lakini huwa naangalia groups all over. Niko na branch ya kutoka Kawangware, wanaweza kuja hapa. Tuko na branches nyingi Caritas Bank. Tuko Basilica, tuko Donholm, tuko Karen, tuko Kawangware, tuko Githurai, tuko Thika, tuko Nyeri, tuko Nakuru, tuko Homa Bay, and we've got marketing offices. Hawa vijana ndio mtakuwa mkideal nao hapa Kawangware. So it is good for you to just know them. Na kila mtu aseme jina yake na ile kitengo ambaye anaangaza. Mlikuwa ashasema, mimi ndio nimechelewa. Aya, mtu akitoka Nyeri si anakuja kama amechelewa, si ndio? Aya, baada ya hapa nitaelezea saa zile nikipewa muda ingine. I'll tell you about the bank, where the bank is, where we are going, and the kind of products that we have for you. Mimi ni mmoja wenu, nimetoka hapa St. Jude Satellite Parish ya MQA. Si hata nyinyi ni Wapalotines? Hata sisi ni Wapalotines. Kwa hivyo tuko Kitumo. Asante. Asante sana Kinyanjui. Mungu ni mwema na kila wakati. Sisi ni wema. Kuna mwenye ni kila wakati, mwingine sio kila wakati. Sio kila wakati ni Kiswahili. Sasa mimi naitwa Jojo Kelo, nafanya kazi Caritas Nairobi. Na nafurahi kuwa na nyinyi siku ya leo. Tumesema unaitwa nani? Nataka urudie. Huyo ni Jojo Kelo ambaye anatupelekanga mbio. Kwa hivyo mkitupeleka mbio pande hii ya members, kuna yule pia upande ile nyingine ya management anatupeleka mbio. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Hebu tusimame kidogo, na tumekaa sana. Woi migongo, woi. Tusimame.
Hebu angalia ukuta pande ile. Na yako pande hii tuangalie ukuta pande hii. Kuna mazuri huko. Na yako pande hii kuna mazuri wapi? Mumeona? Watu wajageuka, geuka na mwili yako yote. Geuka na mwili yote. Aya, turudi pande hii. Kuna mazuri yako hapa katikati. Tumeona? Nataka uniambie umeona nini huko nyuma? Aya, hebu tuiname pale chini kidogo. Inama. Hebu tuiname tu kidogo. Watu hata hawainami. Tumeinama? Aya, mikono juu kidogo tu. Stretch tu kidogo, unaruhusiwa. Piga makofi. 1 juu, 1. Uko juu, tunapigia juu 1. Hoi. Asanteni sana, tuketi. Sasa nataka tu nikuwa na 5 volunteers tukiendelea. Just 5 ama 6. 3 men, 3 ladies. Just volunteers, anybody anaweza jitokeza tu. Thank you Angeline. Nimesema Angeline is our lead marketer. Watu amejitokeza tu kwa kwanza. Ametuletea members wengi sana. Asante sana Angeline. Hakuna watu wengine Madam, kuja tu. Sasa nitajichagulia. Simama tu. Nimetoka kazi sana. Hata mimi nimetoka sokoni asubuhi. Sijatembea hata mimi sijakaa. Au utalala. By the way umesema vizuri. Uko na usingizi? Sasa ukisimama ndio utalala. Simama. Don't let your chair down. Pande hii. Cosmas yaye. Buluma yaye. Nataka watatu, 3 men, ladies. 3 ladies, 3 men. 3, yes. 1 lady. Nichague. Sasa ndio kupitisha information. It is just a very short game. Alafu nitawaambia ni kwa nini. Nitaambia mtu wa kwanza kitu, alafu apitishe information. Tusikie wa mwisho atasema nini. Sawa sawa? Na usirudie. Ukimwambia mara ya kwanza usirudie. Sawa sawa? Nianze wapi, huku ama huku? Nani anajitrust? Nianze na wewe. Kuja nikwambie kitu. Nafikiria kitu ya kumwambia. Acha tusikie the final message. Next year hayuko mbali. Hiyo team iko perfect. Hiyo team iko? Tani pass information ya ingine. Final message. Nimesikia cool. Watu si 10. Sasa mimi nimesema watoto ni 10. Nimesema watoto ni angalau huwa amesema kitu ya maana, si ndio? Asanteni sana. Wapigeni makofi. Sasa kwa nini nimefanya huo mchezo? Ni sababu kuna message inatoka kwa ofisi yetu. Tumekaa kikao. Mimi kama chairperson tumeongea yote. Mimi naambia maybe imetoka Caritas, imekuja kwetu, alafu kwa members. Kuna kuwa na broken chain hapo katikati.
Mimi sikushika vile niliambiwa alafu nina spread message. Mimi nilishika, mwenye niliambia next hakuelewa aka spread message. Tafadhali, kuna message unaweza sikia ujiulize, is it ni ukweli ama sijasikia vizuri? Kama unayo message ambayo umepata haujaielewa vizuri, kindly contact the office. Nimesikia wanasema tukitaka loan lazima nikuwe na guarantors 20. Tunasemanga hivyo kweli? Ukisikia hiyo message haijakufikia vizuri, contact there. That is why we have lost a number of members. Sababu aliambiwa tu hapa ati hiyo kikundi atawapelangi loans haraka sijui nini, ukitaka check kabla ifikie father sijui haitamfikia sijui nini, anakasirika lakini message alipata vizuri? Hakupata vizuri. Mapadri wetu kama ni kusign checks wako tick. Sawa. Tuko na kijana wetu wa pikipiki hapa, ukimwambia tu Father George mwenye ametoka hapa, uko wapi ndio kutumana check, anakuambia niko kwa ofisi, tumana saa hii. Inasainiwa na inafanya nini? Kama tumewahi lalisha check hapa, labda wakati father alikuwa hayuko, that is times za Father Emmanuel, maybe ime happen tu akakuwa haraka anahitaji kwenda mahali. But for us checks ukikuja ukijaza loan leo, kama tutachelewa sana, the following day your check is ready. Kwa hivyo any information unapata huko nje, wacha ikuwe clear kabisa, unajua chenye huyo mtu amefanya nini. Kama haujaipata vizuri, kuna namba ziko pale kwa ukuta yangu na ya mdogo wangu. Piga simu nikuelezee. Kama ni kitu sielewi vizuri, pia mimi nakwambia nini, ngojea. Kama ni kitu haiwezekani nitafanya nini, nitakwambia haiwezekani. Na wengine wanafikiria hizo namba ziko hapo ni za Caritas Nairobi. Hapana, namba ambayo iko pale sio ya Caritas Nairobi, ni yangu na ya Bwana Lule, Julius Lule. Sawa. Kwa hivyo mchezo umekuwa wa kufana. Message tupitisha message ambayo inafanya nini? Message ambayo inafaa. Asanteni. Sasa tutaingia kwa forum ya maswali. Tumeshaandika maswali yetu? Tunaingia kwa forum ya mwenye ameandika, sawa. Mwenye hajaandika tutampatia microphone aweze kuuliza swali lake. Wenye wameandika wachukue tu mikono juu tuweze kuchukua maswali yote, tupeane, alafu hizi tuweze kujibiwa ikiwa kwa pamoja. Pia maswali tunauliza inanakiliwa chini, itajibiwa ikiwa yote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeelewana? Wala nani atapata karatasi ya kuandika? The paper is enough. Aya, tuendelee kwa maswali. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na swali moja manake limefanya vijana wengi ni waleta walienda. Kwa sababu mtu amechukua emergency loan. Hoja mpigie simu mwambie tunakata pesa zetu. Unaamua unakata tu mara moja. Hiyo haifai. Lazima umcontact mwambie umechelewa kulipa, so tunachukua pesa zetu. Si uamke tu na uchukue pesa. Hiyo nayo ikae vizuri. Lazima tena ofisi management muangalie vitu kama hizo. Kwa sababu hiyo pesa ni mwanachama, ni yake, amechukua emergency. So lazima umpigie simu muulize umechelewa kulipa miezi 2, miezi 3, nitachukua pesa hizi. Si uamke tu asubuhi mnachukua pesa. Hiyo inafanya vijana wengi ni waleta walitoka kwa hiki kundi, kwa sababu kitu kama hiyo ilifanya vijana wetu wakatoka, na hiyo si mzuri. Naomba management muangalie katika swali hilo. Mbarikiwe sana, Mungu wa neema kwa pamoja nanyi. Asante sana. Dora taalibe haha. Hatuna maswali? Wenye wameandika?
Hello, tumsifu Yesu Kristo. Mimi swali langu labda ni kwa management, kwa nini AGM imechelewa mwezi wa 4? Come again? Kwa majina naitwa George Ngamia. Swali langu ni kwamba mbona siku ya AGM imechelewa ni April? Asante, tutajibu kwa pamoja. It is a good question. Tumsifu Yesu Kristo. Langu swali nauliza, ni vizuri kukata penalty mtu akiwa kama amekosa na huku ni Nairobi tulikuja kutafuta? Asante. Mary Hati. Sawa. Hiyo swali lake kwa kama mlisikiza ilisomwa, tutajadiliana hapa. Kwa hivyo hatujapitisha. Sawa sawa. Hatujapitisha kwamba tutakuwa tukipenalize mwenye hayuko. Kwa hivyo tutapitisha tu hapa kwa hii kikao. Mwingine? Wenye wameandika maswali? Hello? Yaani mko sawa hivyo? Mko sawa hivyo? Hamuna maswali? Tulidhani mko na question marks mingi. Acha nisome hii. The Caritas Mobi app, after 3 months I can no longer log in. Response is invalid username. Then you have to call the office. Is there a way of personally updating instead of calling the office directly? Also, how safe is the password that is used by the office instead of personal setting by user? Number 2, do I need a guarantor for a loan that is lower than my savings? Thank you. Sisomi jina. Oh, can a property stand as a guarantor for the loan, e.g. title deeds? Yaona tutajibu. Kuna karatasi ingine? Tutasaidiana hapa na wenzangu wa Caritas. Kwanza hii ni ajibu tu ya can a property stand as a guarantor for the loan? I say no. Hapa it is a shilling for a shilling. So hiyo ya title labda tukutume kwa wenzetu hapa wa Caritas Bank, hawa ndio watakuwezesha. Na if you are a member here in our self-help group, then uende Caritas Bank, unasaidika haraka. Kwa nini? Bank ni mtoto wa self-help group. So there is no way watakutupilia mbali. Ukienda pale na shida zako, unapewa first priority ya kusaidiwa. Kama ile kitu napeana kama naitangwa nini? Kama Caritas pamoja, utasaidika kwa haraka. Tumsifu Yesu Kristo. Lucas atanisaidia kwa hiyo mambo ya Caritas Mobi, nimpe pia chance. Alafu, do I need a guarantor for a loan that is lower than my savings? Hiyo no, hautahitaji guarantor kama unachukua pesa chini ya pesa yenye zile ambazo uko nazo. Kama unachukua pesa yako peke yako, you are your own guarantor. Na mwalika Lucas atujibie hapa kwa app. Kuna hii swali ya concern the password. Mesema, is it after 90 days? So after every 90 days, even the system which we are using,
it automatically requests you to change the password. Why? Because of the security measures. Inamaanisha juu unaweza pata hiyo password maybe kuna mtu amejua, si ndio? Sasa system ama hiyo mobile app kuna vile imewekwa ama the way has been set, automatically it requests you to change the password, si ndio? Then there are sometimes because maybe you are umesahau na hiyo password, you have to contact the office so that to reset the password. Then it is secure because there is something we say it is encrypted. Inamaanisha hata ile ako huko kuna vyenye imewekwa kiteknolojia ati hawezi tumia hiyo password, ama mtu mwingine hata akiweza kuingia kwa hiyo application ama app system hakuna vyenye anaweza pata hiyo password, si ndio? Na ndio huwa inaambiwa kwa hiyo password yako ni wewe tu unastahili kukuwa na it is a secret. So it is a secret password. So that's why ama sababu inafanya after miezi 3 lazima ufanye nini ibadilike, ama wewe mwenyewe kuna ile option ya wewe kubadilisha hiyo password, sio? Sasa, si ndio? Sasa asante. Aya, asante sana. I hope mmerifika. Kuna swali lingine? Hebu soma hiyo ingine ilikuwa gani? Kuna yule aliuliza kwa nini unapata kwamba a member amekuwa offset, amekatwa bila kujulishwa. Mimi nataka kuhakikishia kwamba at no time at all utapata tumekata mtu pesa bila kujulishwa. We usually send 3 messages. Actually the message ya kwanza unapata to remind you when you fall into a default or when your account becomes dormant. Unatumiwa message mara ya kwanza kukukumbusha kwamba your account has fallen into dormancy and you need to repay. The second month kama utakuwa umelipa, then you will get a second message, and at the same time the guarantor pia atapata message ya kwanza kumkumbusha kwamba alikuwa amegarantii mtu lakini huyo mtu amedefault ajalipa. And then the third time, again on the third month, we'll send you another final reminder kukuambia kwamba tumekukumbusha mara ya pili, tumekukumbusha sasa the third one, the next time sasa tunakata hiyo loan. At the same time pia guarantors wanakuwa notified. If possible, even the last, actually the third time, hata mnapigiwa simu kukuambia kwamba if you are a guarantor, unakumbushwa kwamba you guaranteed somebody a loan such and such amount na amedefault, kwa hivyo utakatwa. So hakuna, hautapata that kwamba utakatwa loan ama unakatwa savings zako before notification. Na in case it happens kwamba as a member umepata that umekatwa tu na una messages, hakuna notification ama hakuna mtu amekupigia, then what might have happened is that you either changed your number. Kuna kitu tuko nayo hapa inaitwa KYC, know your customer. So sisi tunatumia ile number ulitumia kuregister in the system, and that is what we use to communicate to you. So if it happens that maybe you may change number, umebadilisha number, and you've not communicated that to the office, then we have no way of knowing. We'll use the number that you registered with. So kama unajua umebadilisha number, then it is good to communicate that with the office so that the office can also take action and can replace that number in our system. Swali number 2, there is somebody ameuliza why is AGM late? Tumefanya in April. Ninajua it has been a tradition that we've been holding our AGMs mostly in February.
but for the last AGM and this AGM, I think ndio tumehold our AGMs in April. Nataka kuwajulisha kwamba as any organization grows, the challenges also grows. And the challenges includes insecurity, so we have to put in new structures to make sure that the security is strengthened. We have to put in new structures and systems to ensure that your money is safe. Kwa hivyo, last year, there was an additional structure that was added for the self-help groups that have reached, kuna vile kiwango ukifikia, then now we are given to we added another layer, that is the external auditors, in addition to the internal audit that has always been carried by Caritas Nairobi. So that chain, as the chain grows long, it means that also everything lazima ikaguliwe, lazima sisi tufanye mahesabu yetu kama kikundi. After kufanya hesabu yetu kama kikundi, then Caritas Nairobi pia lazima wafanye ukaguzi wao, waone kama hiyo hesabu tumefanya iko sawa. Then wakimaliza, then lazima pia itumwe kwa external auditor, pia apitie aone kama hesabu iko sawa. And this is done so that we make sure that your money is safe. We make sure that the members' money is safe. So as we add on these different structures, pia lazima pia tuchukue muda kidogo, lakini we are trying, I think, kwa sababu it is only last year and this year. You know, when a new structure is added, then also learning also continues, and the learning curves, when something is still introduced, you know, the learning curve now goes, it has to bend kidogo until when it picks up. When it picks up, then tutapata now it will be moving on a straight line. So it is my hope that next time tutajaribu coordinate we tuone what we can do so that the AGM will be done between January and February, the way we have always done it. Kuna mwingine pia aliuliza, why do we penalize a member if not present in AGM? I think hiyo already ilikuwa imejibiwa na Madam Chair. Hii hatujapitisha, tulisema hii tutajadiliana hapa leo kwa sababu sisi hatuna uwezo. Hiyo uwezo inatoka kwa members. You are the one who gives us power through whatever you pass in this AGM, then that becomes the law that we follow. So hiyo hatujaamua, itajadiliwa hapa, then nyinyi ndio mtatuambia. I think nimemaliza. Acha niregeshe microphone kwa. Hello. Ulishamjua mwenzako wa nyuma? Acha nisikuja tena. So kuna swali lingine hapa. What are the reasons that can lead not to qualify to an emergency loan? Hapa kwetu we normally treat all loans like emergency. Bora tu wewe umequalify, yaani zile vifaa ambavyo unafaa kutuletea uko nazo zote, kama pesa uko nayo. So unapata mtu anakuja anasema anataka emergency loan, akona mgonjwa kwa hospitali, lakini ukiangalia hajakuwa akiweka savings. Huyo mtu ako dormant. Ama huyo mtu ameguarantee watu wengine pesa, kwa hivyo yeye mwenyewe hana. Lakini ukimwambia alete guarantor amsimamie, yeye mwenyewe ako kwa CRB. Kwa hivyo hawezi pewa guarantorship. Tumeelewana? Nimesema nini? Anaweza kuwa ako dormant, alafu namwambia hawezi pata pesa sababu yako dormant. Kila mahali ambapo hakuna rules, hakunanga maendeleo. Watu kuja wanauliza, mbona mninyime pesa yangu na mimi na niko na shida na pesa ni yangu na staki ya mtu mwingine? Bila sheria we are going nowhere.
So lazima tuweke sheria ili tuweze kusimama imara. Kwa hivyo usikuja kusema pesa ni yangu na wananinyima. Tukisema kukua dormant ni kumaanisha haujaweka pesa for the last 4 months. Ama tukikuhurumia sana hata the last 6 months haujaweka pesa. Alafu unakuja unasema staff amekataa kunishughulikia, amekataa kunipigia, amekataa kunipatia pesa, lakini haujakuwa ukisave. Staff lazima afuate nini? Sheria. Lazima tufuate nini? Aya, mwingine anakuja ameguarantee mtu, kwa hivyo pesa zake zote ziko mahali pengine, ama yeye mwenyewe ako na loan amekujia ingine emergency. Ukienda kumwambia basi tafuta guarantor akusimamie ndio uweze kupata hiyo pesa extra, ako kwa CRB. Nikuulize swali. Nikikuja tu usikie Florence halipangi madeni kabisa kabisa, CRB yake iko less than 300 points. Tunaangalianga na points. Wewe utanipatia pesa? Utanipatia pesa? Utanipatia pesa? Hata kama mimi ni rafiki yako Catherine, utaninyima pesa? Si unaona? CRB ndio msema ukweli. Huwa anasema huyo mtu halipangi madeni. Kwa hivyo hata ukishinda hapo CRB imekataa, mimi kama chairperson ama staff ambaye kwa ofisi hata pitisha hiyo loan, sababu ukikataa kulipa na CRB ilikuwa imekukataza, hautafanya nini? Hakutakuwa kuzuri. Tutablame mwenye amekupatia pesa. Na saa hii tuko na system. Na system ikikataa imekataa. Uwezi ongelesha computer uambie by force, uambie computer unajua mama ya huyu mama ni mgonjwa sana anahitaji pesa. Haijui. Inaangalia tu CRB imekataa imekataa. So nimesema emergency loans, tuna treat loans zetu zote kama emergency. Kama mtoto amefukuzwa shule sio emergency. Hiyo ni education loan. Development loan. Siku hizi ukiwa na mjengo mahali anytime kanjo wanaingia. Na maybe hauna zile documents ambazo zinahitajika. Hapo unataka 20,000 upatie wale watu, sitaki kushout wasinisikie. Unataka kuwapatia wale watu pesa wa kuondokea uendelee na nini? Na mjengo. Maybe hauna barua. Hiyo sio emergency? Ni emergency. Unataka kusafiri nyumbani, unataka kwenda kuangalia shamba, kama watu wanaendelea kulima, unahitaji 20,000. Hiyo sio emergency? So hapa kwetu tuna treat all loans like emergency. So kama umetimiza yale ambayo yanahitajika kwa ofisi, sisi hatutakunyima pesa. Sawa sawa? So naona hiyo maswali yote ni kama the same. Qualifications za emergency na reason ambayo inafanya usipewe. Kwa hivyo yule ambaye ameuliza hiyo I hope amerithika. Kuna concern ilikuwa ya huyu jamaa. I'm sorry I was talking. Please rudia tu. Kindly. Nilikuwa nimesema ya kwamba kama mimi mwenyewe nilikuwa nimechukua emergency hapa loan na saving yangu ilikuwa karibu 100 na kitu. So nilikuwa na shida kidogo, sikuwa nalipa hiyo emergency but nilikuwa na development. Niliamka asubuhi nikapata imekatwa. Wakati nilipa loan na nikaweka saving nikapata imekatwa, nikajiuliza nini mbaya, na kuna rafiki zangu niwaleta hapa wengi waliondoka sababu ya kitu kama hiyo. So nilikuwa nauliza management ambao mko katika ofisi mnachukua katika sehemu hiyo kutusaidia namna gani? Sorry. Asante kwa hiyo concern. Ukiona loan yako labda imekatwa, ni sawa kumaanisha umepata SMS kadhaa zimeingia kwa simu yako. Zinakukumbusha kwamba hujalipa mwezi wa 3, wa pili. Ukiruka mwezi mmoja, tunasemanga labda uko busy mahali ama umechelewa tu kidogo utakuja. Mwezi wa pili ukifika hujakuja kulipa, unapatanga first reminder. Mwezi wa 3 second reminder. Mwezi wa 4 third reminder. Na sisi kama management tukikaa kwenye mkutano huwa tunaitisha staff list ya wale watu ambao wako dormant, wenye ambao hawasave pesa yoyote. Unapata mtu miezi 2, miezi 3 imepita, hajawahi save kitu yoyote. Mwingine halipi loan, amekuwa defaulter. Huwa tunachukua hiyo task kila committee
tuko na komiti 4 kwa mwezi, alafu saa meeting moja kubwa ya watu wote. Kwa kila komiti tunachukua list, tunapigia hawa members, tutake kujua shida iko wapi. Hata wale wamejaza form ya withdraw bado huwa tunafuatilia. Kwa hivyo ukiona labda haukupata SMS ama haujapigiwa simu, labda ulikuwa umezima, ama labda simu ile ulitupatia hapa sio hii inafanya kazi. Tunaelewana? Nisema tu vile Julius amesema, kama umebadilisha namba ya simu, kuja pia kwa ofisi ufanye nini? Kumaanisha kuna information inaweza kukupita bila wewe kujua. Ndio hiyo mtu anasema alikatwa pesa. Sasa sijui story yake ama yani shida ilikuwa wapi, kama ulikuwa unapata SMS ama haukuwa unapata SMS, na pia kama uliwahi pigiwa simu. Kuna mtu mwingine ukimpigia simu na asisemi ni yeye, akisikia tu ni self help anakata simu. Akishasikia tu mtaka kumdai pesa, anafanya nini? Anakata simu. Mnampigia tena, anakata simu. Mnamwandikia message, hatawahi jibu na hatawahi kuja. Mwingine anashika simu, vizuri mnaongeleshana nini? Anasema nitakuja kwa ofisi. Akikuja kwa ofisi anakuja kama amekasirika yake yote. Mmesema mtaka kukata pesa yangu. Kwa nini? It is illegal kukaa na pesa ya watu kwa ofisi hapa, pesa ambayo mjui ni ya nani, ama pesa ya mtu ambaye amekuwa dormant more than 6 months. Mnampigia simu akuja kuchukua pesa na hakuji. So whenever we make a follow up, na maybe unasikia umelemewa tu kidogo, haujaamua kutoka, lakini umelemewa tu kidogo kufanya nini? Kuendelea na savings. Kuja tu uongee hapa. Hii simu ikikoa kama ni list ya wenye ambao wako dormant, wanakuweka star kwamba uko ni shida uko nazo, lakini hujafanya nini? Haujapotea. Tunaelewana? So Mr. tutaona baadaye tujue shida ilikuwa wapi. Sawa sawa? Kuna any other concern? Nadhani ile swali iliulizwa hapa na member aliuliza hivi, mbona kuna penalties, maybe hujalipa saving ama ni loan umepitia mwezi mmoja na unakuwa penalized. Nadhani hiyo question ilikuwa hivyo na sitaki kujibu. Ya kukosa kulipa loan. Kuna 20 bob kama hujalipa saving per month na hiyo 100 kama hujalipa loan. Mbona kuna hiyo penalties? Tunasema mahali ambapo hakuna sheria hakuna nini? Hakuna maendeleo. Tunataka ufeel hiyo pinch. Kama vile tunasema watu ambao hawajakuja kwa kikao leo, wacha usikie hiyo pinch kwamba si kuenda mahali. Tunataka kukupenalize ili tuweze kukusukuma. Ndio tusiposukumana kama binadamu, tutakaa tu. Binadamu wanapenda starehe. Tunataka tukupenalize hiyo 20 bob, ni kidogo, lakini ikikuwa mingi utasikia nilikatwa pesa mingi na nafaa kufanya kitu. Tunaelewana? Na sasa bia hiyo nilete hiyo forum ya hiyo mambo ya kukosa kuja kwa kikao. Nimesema tu ya 1500 members. We are 1500. Na ukiangalia hivi tuko watu wangapi sasa? Ukiangalia tu hivi tuko watu wangapi? Tumefika 1000. I'm very sorry sababu ni siku ya kazi. Hatukatai. Hatuangalii leo peke yake. Tunaangalia kwa mikutano zingine zote. Kama ungesikiza minutes zikisomwa, last year tulikuwa wangapi? Hatukufika 300 out of 1500 members. Unataka kuniambia 1200 members wote wako majuu? Wote wako majuu? Wote wako kazi? Wale ambao umekaa hapa hauna kazi ya kufanya? Wewe uko hapa huna kazi ya kufanya? Haungefungua biashara yako? Mliomba ruhusa, asanteni sana, hongera. But sasa ya leo, asanteni, mmefungua kazi kwanza alafu mkakuja kujiwakilisha. Sawa, hiyo tutadili nao baadaye. Sasa nimesema tu jambo la kwanza, ilikuwa nafaa tuanze na misa. Hatungeanza nayo. Watu hawakujangi kwa misa, wanakujanga kama kikao imeshafanya nini? Leo we are very sorry, kesho hapa kuko na harusi.
So tungekula vile harusi ingeendelea ndani ya kanisa na sisi tuko hapa nje na microphone. Sawa sawa. Next Saturday kuna functions za Caritas, mahali pengine self help groups zingine ziko na AGM zao. Kwa hivyo ilikuwa tumerushwa mpaka Mei. Sasa mtuambie next in case any other time happen hivyo, tungoje tukuje tumerushwa. Tungoje kwa tunarushwa. Tunaomba sana ikuwa mwezi wa pili, atukatai. Hata that has been our prayer. Hata Caritas wako hapa wanasema tumepigana. Tumepigana sana mpaka tukaangukia hii siku. Tukasema acha sasa ikue Friday. Let us try kama weekday inaweza fanya, but inakuanga Saturday. But the question is, members wanakuja wakiwa wachache sana. Hata kama ni kupitisha sheria zingine hapa ama kupropose hizo mahesabu, hii namba haijatosha. Inafaa tukue halfway. Tunafaa kuwa tumejaa hapa kama watu 700. Ndio tunaulizana wengine wako wapi? Leo kuna watu wamefika, walisikia kuna zawadi pale. Wakafika, wakachukua, na hatunge wanyima sababu tulidhani wanakaa chini. Only to find out wakao wachukua wakifanya nini? But pia wenye wameenda, hata sidhani wamefika 50. Ama maybe 70. Hao 70 plus hii kikao wenye mekaa hapa saa hii. Plus maybe 50 wenye genuinely hawangepata ruhusa ya kukuja kazi. Is that a good number? Mnaona tufanye aje? Mnaona tufanye aje? Hebu tuendelee kufikiria, mnaona tufanye aje? Sababu mtu analipa loan, anafanya saving, huwezi mpiga penalty kwa sababu hajaingia hapa. Ujui maisha, kila mtu ako na shughuli zake. Sasa tuwezi kumzuia kwa sababu hajaingia hapa leo. Hata mimi sikujangi, lakini nilikuja kwa sababu ya swali yangu. So siwezi sema siwezi sema ati sikujangi mtanipiga penalty. So dawa yenye iko tuhurumiane. Tujue kwamba sisi wote ni wanadamu. So mwenye atakuja tuame siku nyingine aingie. Ndio hiyo tu. Asante sana. Amekuja sababu ya swali? Asante sana kwa kuja, sababu wengine watakuja Monday, wale ambao hawako leo watakuja Monday ama kesho. Wanakuja wanapata staff kuwapigia kelele. Na sio staff waliamua. Management ndio waliamua tukue na kikao leo. So asante sana kwa kuja kuleta swali lako. Kwa hivyo kama uko na swali na mnyako nyumbani afai kuleta swali lini, siku nyingine leta hapa tu, hata wengine wasikie. Si mmesikia point yake? Na kama hangekuja hatungesikia na hata hatungechukua point zenye amesema hapa. Haya, concern mwingine, mnaona tufanye nini? Tumsifu Yesu. Zawadi ipewe kwa wenye wameketi, si ati mtu anakuja anachukua zawadi kisha anaenda. Na kama hautakuwa hapa usidai hiyo zawadi. Kama wenye wako hapa wasijaribu kuja kudai zawadi pale. Hiyo ndio penalty. Ameongelea zawadi peana kwenye amefika, si ndio? Hiyo ndio ilikuwa mpango yetu. Wengi wetu hapa wanalia ati bibi yangu ni memba na sijapewa kitu yake, hayuko hapa. Zawadi ni za wale ambao wako present. Yes, Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi nataka sitting allowance yangu, sababu siwezi mkalia the whole day. Alafu akikosa safari ya kwanza, ya pili, ya tatu, fanya aje? Tumsifu Yesu Kristo. I think hii message repeat. Mimi sina smartphone. Patuko kwa ofisi nasumbua kweli kweli, sababu mimi sipatangi. So that's why niko pale kwa ofisi kuulizia. Ndio maana nilikuwa hapa mapema. Tumsifu Yesu Kristo. Na iliandikwa saa 2 kamili. Sasa umechelewa. Why are you arguing? Tumsifu Yesu Kristo. Wapiwe penalty. Tumsifu Yesu Kristo.
kidogo tu, endelea kufikiria hao watu tutawafanya nini. Sawa sawa. Sasa mimi maoni yangu na watu waangalie register ya leo, ya last time, ya leo. Ingejikuja kosa kutoka ama hajakuja, tunatoa 500. Sasa kidogo tu, acha nimuite treasurer anataka kufanya ile kitu. Sawa sawa? Anataka kufanya nini? Mnajua hiyo kitu? Mnajua hiyo kitu? Mnaijua? Ni nini hiyo? Hiyo? Haya, acha afanye. Okay, tumsifu Yesu Kristo tena. Sasa tunajua kabla hiyo surplus, lazima tufanye nini? Lazima tukubaliane kwanza. Na msipokubali hiyo kitu haitaingia. Na isitoshe, sasa tutakuja kuanza kukata, hatutawatumia surplus mwenye hata kuja hatutamtumia surplus. Si ndio? Mambo namna gani? Kama utakuja utatumiwa surplus. Okay. Sasa wacha kwanza tupitishe vitu mbili. Msipopitisha hiyo surplus hatutatumiwa saa hizi. Kitu ya kwanza, last time surplus ilikuwa ngapi? Page 18. Mwisho kabisa huko chini, distributable surplus 2024 ilikuwa 4,636,546. This time around imeongezeka ikaenda 5,108,324. Hii surplus unaona utupatiane ama tusipatiane? Aya basi, tu propose nani propose nani? Propose ni nani? Lazima aseme jina yake ndio tusikie. Catherine Wamboi, membership 1404. Second, Michael Kirwa, I second. Mimi ndio huyu.